Muchos padres recuerdan constantemente todo lo que sacrificaron por sus hijos, sueños postergados, esfuerzos silenciosos, renuncias personales. Y aunque esos sacrificios fueron reales, cuando se repiten en palabras una y otra vez, dejan de ser amor, y se transforman en una carga emocional. Recordar al un hijo adulto todo lo que hiciste por él no genera gratitud sincera, genera culpa. El amor que nace desde la culpa no es libre, y el amor que no es libre termina desgastándose. Tus hijos quieren amarte por elección, no por obligación. La verdad es que ellos no pidieron esos sacrificios. Tú los hiciste porque decidiste ser padre o madre. Convertirlos en una especie de factura emocional es injusto y daña la relación. El amor auténtico no se cobra, no se reclama, no se recuerda como reproche. Cuando dejas de contar tus sacrificios, tus hijos se acercan más. Porque el amor que no pesa, muchos padres, especialmente cuando se sienten solos o heridos, empiezan a contar a sus hijos adultos los problemas de pareja, las decepciones matrimoniales o las frustraciones emocionales. Creen que ya son grandes y pueden entender, pero entender no significa carga. Cuando un hijo escucha los conflictos íntimos de sus padres, queda atrapado en un lugar que no le corresponde. No sabe a quién apoyar, a quién proteger, y esa confusión le genera ansiedad, culpa y inseguridad emocional. Tus hijos no son tus terapeutas ni tus aliados emocionales, son tus hijos, necesitan verte fuerte, estable, no desahogándote en ellos. Tus heridas deben tratarse en el espacio adecuado, no en el corazón de tus hijos. Ama también es saber callar lo que no les corresponde escuchar. Me preocupa que fracases, me da miedo que te equivoques, no veo claro tu futuro. Estas frases nacen del amor, pero producen miedo. Cuando un padre expresa constantemente sus temores, transmite un mensaje muy peligroso. No confío en ti. La confianza es la base de la seguridad emocional. Un hijo adulto necesita sentir que sus padres creen en él, incluso cuando se equivoca. El exceso de preocupación no protege, paraliza. Tu rol no es evitar que caiga, sino enseñar que puede levantarse. Cuando proyectas tus miedos, le quitas fuerza. Cuando confías, le das alas. Yo a tu edad ya había logrado más. Mira a tu primo, él sí avanzó. Comparar es una de las formas más silenciosas de violencia emocional. Cada persona vive en un contexto distinto, con desafíos diferentes, tiempos distintos y heridas distintas. La comparación no motiva, invalida, le dice al hijo, así como no es suficiente, y es mensaje destruye la autoestima poco a poco. Cada generación enfrenta un mundo distinto, pretende que caminan con las mismas reglas del pasado es ignorar la realidad actual. Acompaña su proceso, no lo juzgues, haz lo que yo no pude hacer. Esta frase parece un deseo, pero en realidad es una carga. Tus sueños frustrados te pertenecen a ti, no a tus hijos. Cuando intentas vivir a través de ellos, les robas la libertad de construir su propia identidad. Un hijo no vino al mundo a completar la historia de sus padres, vino a escribir la suya. Cuando respetas eso, fortaleces el vínculo. Cuando no, lo rompes. Ama es acompañar, no dirigir. Cuando ya no esté, te vas a arrepentir. Me dejaste solo. La culpa no crea amor, crea obligación, y la obligación nunca genera un vínculo sano.
Anhijo que si queda por culpa, si va emocionalmente. El amor verdadero no necesita chantaje emocional. El amor sano elige estar, no si queda por miedo, si quieres que tus hijos estén cerca, dales libertad no culpa. Porque solo quien es libre si queda de verdad.